Next topic ആണ് commercial paper CP. Commercial paper is a unsecured promissory notice issued with a set adulthood with the aid of company accredited through RBI, negotiable by means of endorsement and transport, issued in bearer shape and issued at such a bargain on the face as can be determined through issue enterprise. Commercial paper is a commonly used type of unsecured short-term debt instrument issued by corporations, typically used for the financing of payroll, accounts payable, and inventories, and meeting other short-term liabilities. Maturities on commercial paper typically last several days and rarely range longer than 270 days. Commercial paper is usually issued at a discount from face value and reflects prevailing market interest rate. Mainly, commercial paper is a form of unsecured short-term debt commercially issued by the companies to finance their payroll, payable, inventories, and other short-term liabilities. Maturities on most commercial paper ranges from few weeks to months, within an average of around 30. Advantages of commercial paper. The major benefits of commercial paper is that it does not need to register with the Securities and Exchange Commission as long as it matured before 9 months or 270 days, making it a very cost-effective means and of financing. Although maturities can go as long 270 days before coming under the purview of SEC. Maturities for commercial paper average about 30 days, rarely reaching that threshold. നോക്കിയൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ലൈക്ക് മേജർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ടു ബി രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആസ് ലോങ് ആസ് മെച്യൂർ ബിഫോർ 9 months or 270 days, making it is very cost effective means of financing. Although maturities can go as long as 270 days before coming under the purview of SEC, maturities for commercial paper average about 30 days, rarely reaching the threshold. Commercial paper during the financial crisis. ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിൽ വരുന്ന സമയത്തുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പറിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഡ്യൂറിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ crisis. The commercial paper market played a big role in the financial crisis that began in 2007. Commercial paper funding facility was subsequently created by the Federal Reserve Bank of New York October 7, 2008. Capabilities of commercial paper. Commercial paper വരുന്ന capabilities എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ബിസിനസ് പേപ്പർ ഈസ് ക്വിക്ക് ടൈം പീരിയഡ് മണി മാർക്കറ്റ്പ്ലേസ് ടൂൾ comprising users promissory beware of with a hard and fast adulthood. This mails a certificate evidence and unsecured company debt of brief time period maturity. Commercial paper is issued at a reduction to face fee foundation, but it is able to do issued in hobby bearing form. The provider promises to pay the client some constant quantity on a few destiny period. Industrial paper may be issued without delay through a employer to investor or through banks or services provider banks.
ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പേപ്പർ. ബിസിനസ് പേപ്പറിൽ വരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന്, സിംപ്ലിസിറ്റി, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ക്ലീൻ ടു എലവേറ്റ് ലോങ് ടേം capital, high return, movement of finance, industrial paper marketplace in other countries. അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ സിംപ്ലിസിറ്റി, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ക്ലീൻ ടു എലവേറ്റ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ, ഹൈ റിട്ടേൺ, മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പേപ്പർ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ അതർ കൺട്രീസ്. കറൻസി ഓപ്ഷൻ. അടുത്തത് കറൻസി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെർമിനോളജി ആൻഡ് എലമെൻറ്റ്സിൽ സ്പോട്ട് പ്രൈസ്, സ്ട്രൈക്ക് ഫീ, എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റ്, സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സൈസ്, അമേരിക്കൻ വേഴ്സസ് യൂറോപ്പ്, പിന്നെ ഇൻ ദ മണി ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി. ഇൻ ദ മണി ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നോർമലി 2 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇൻ ദ മണി ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ സ്പോട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്പോട്ട് റേറ്റ് ഈസ് ദ മോഡേൺ ഡേ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ്. അതായത് മോഡേൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡേ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്പോട്ട് റേറ്റ് ഈസ് ദ മോഡേൺ ഡേ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ്. അപ്പം എന്താണ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചാർജ് അറ്റ് വിച്ച് ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സൈസ്ഡ്, നെയിം, ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് പൊസിഷൻഡ് ചോയ്സ്. So a car alternative present the buyer with the property to buy a forex at the strike fees. So a put alternative affords to the buyer with the right to promote a forex on the strike rate. Strike rate-ൻ്റെ അകത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. സോ എ ബൈയിങ് എ നെയിം ഓഫ് USD ഈസ് സിമിലർ ടു ബൈയിങ് എ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ CAD ബിക്കോസ് ഇൻ ഈച്ച് ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ ക്ലൈൻറ്റ് പ്രൊമോട്ടിങ് CAD ഫോർ USD. ഓക്കെ, സോ ദ മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഉണ്ട്, സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഉണ്ട്. എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റ് ഈസ് അപ്പോസ് ദ ടൈം ഫ്രെയിം ഇൻ വിച്ച് ദ ഓപ്ഷൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഈസ് വാലിഡ്. സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സൈസ്. The contract size is an important element that determines how tons currency is being settled. American versus European. American option can be exercised by the consumer at any factor prior to and at the expiration date. European option are restrained, simplest exercised at the expiration date. In the money and out of the money. In the cash take place while the option may be exercised, allowing the customer to shop for and straight right. This is better than the spot charge. Out of the cash occur while the option will not be exercised because it's made greater expensive than shopping for on the spot rate. ഇതൊരു ടേമാണ് ടോപ്പ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ടോപ്പ് റേറ്റ്? The top class is the quantity paid with the aid the buyer to the seller of alternative settlement. The top class amount is determined by way of delivering and demand in addition to of its strike charge in the money or out of the money. Source of forex alternatives. ഫോറക്സ് ആൾട്ടർനേറ്റീവിൽ വരുന്ന സോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. സോഴ്സ് ഓഫ് ഫോറക്സ് ആൾട്ടർനേറ്റീവിൽ ഫോറിൻ മണി കോളും ഉണ്ട്, കറൻസി പുട്ടുകൾ, 2 കേസസാണ് വരുന്നത്. സോഴ്സ് ഓഫ് ഫോറക്സ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്. സോഴ്സ് ഓഫ് ഫോറക്സ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോറിൻ മണി കോളുണ്ട്, കറൻസി പുട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഫോറിൻ മണി കാളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആർ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു വിച്ച് ദ മോട്ടീവ് ടു എൻജോയ് ദ ഇൻക്രീസ് വിത്തിൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് കറൻസി പെയർ. To permit the buyer of the option to exercising his proper to buy the forex paid at pre-special strike rate on the before the expiry of the date of the agreement.
അടുത്താണ് കറൻസി പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കറൻസി പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആർ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു വിച്ച് ദ കോസ്റ്റ് ടു എൻജോയ് ദ ലോവർ ഇൻ ദ ചാർജ് ഓഫ് ഫോറിൻ മണി പെയർ. It permits the buyer to take the leverage trade as the top class of the cost choice. The contract is very minimum compared to the actual shopping for the settlement, which is allow them to take a massive position by means of paying a nominal top class. Another, it is the low value devices for hedging and can be used by the corporate to hedge in the opposition to unfavorable currency motion hazards. And because of the high leverage role, foreign money options are susceptible to manipulation by speculators and cartels. Also, foreign money markets are managed by way of local government of every country, which affect the cost of forex alternatives.